আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আপনারা সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আপনারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আপনার সহপাঠী যাদের আছে তাদেরকে শেয়ার করে দেবেন। আশা করি আপনারা এই ক্লাস ইউটিউবে যে চেঞ্জিং সেন্টেন্স যে অধ্যায়, এগুলো আপনারা অবশ্যই উপকৃত হবেন। মনোযোগ সহকারে দেখবেন, টেনে দেখবেন না। এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, এটা এভরি যুক্ত এভরি এবং মাদার। সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ, একে নেগেটিভ করতে হবে। এভরি থাকে তাহলে সেখানে there is no mother লিখতে, there is no there, there is no mother, mother, mother। এবার there is no mother এর পরে কনজাংশন হিসাবে বাট লিখতে হবে, but। বাট লেখার পরে loves, loves her child, child, child। তাহলে তোমরা মনোযোগ সহকারে খেয়াল করো। এভরি পরিবর্তে there is no পর্যন্ত হয়েছে, নোর পরে মাদার বসেছে, বাট কনজাংশন হিসাবে বাট ব্যবহার করা হয়েছে, বাট ব্যবহার করেছি, তারপরে লাভস এটা বসেছে, তারপরে হার মাদার চাইল্ড। একরকম ভাবে করা গেল, আর একরকম ভাবে করা যাবে। এটা দেয়ার is no mother no mother, there is no mother। এবার এখানে হু লিখতে হবে, হু does not love love her child, child। তো দুই ভাবে করতে পারো তোমরা, এটা দুই রকম ভাবে তোমরা করতে পারো। তাহলে there is no mother, এখানে বাট ছিল, এই যে বাটের পরে এই সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হবে না, অর্থাৎ নো, নট এসব কিছু বসবে না। যদি বাট তুলে দিয়ে এখানে হু ডাজ নট, হু দিয়ে যখন এটা ব্যবহার করা হবে তখন পরবর্তী অংশটা নেগেটিভ হবে, ডাজ নট হবে, লাভ আর চাইল্ড। আচ্ছা, তার পরবর্তীতে দেখো তোমরা এটাও এখানে এভরি হয়েছে, আর a patriot loves his country, প্রথমে এ রয়েছে, তাহলে এভরি এ যুক্ত, এটাও অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স থেকে নেগেটিভ করতে হবে। এখানেও তাই করবা, এর পরিবর্তে দেয়ার ব্যবহার করবা, there is no patriot, patriot, but but loves, loves his
কান্ট্রি, COUNTRY, কান্ট্রি। এটা গেল। বাট কনজাংশনে ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী বিকল্প দেখো, এখানেও দেয়ার is no patriot, PATRIOT, patriot। এবার ওখানে প্যাট্রিয়ট লেখার পরে হু ডাজ নট লিখতে হবে, হু ডাজ নট লাভ, LOV, লাভ হিজ কান্ট্রি, COUNTRY। এটা দুই ভাবে করা যাবে। তাহলে খেয়াল করো, হে প্যাট্রিয়ট এর পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো পর্যন্ত হবে। এটা লেটার এ, এইটা পরিবর্তন হয়ে নেগেটিভ করার সময় এর পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো, এখানেও এভরির পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো। বাটটা কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, লাভস হিজ কান্ট্রি। এখানেও বাটের পরিবর্তে যেটা নেগেটিভ হবে, বাট তুলি দিয়ে এটা কি হতে হবে, হু ডাজ নট, এটা নেগেটিভ, হু ব্যবহার করলে এটা নেগেটিভ হতে হবে। পরবর্তী বাক্য হবে অল লাভস ফলোয়ার, ফুল সবাই ভালোবাসে। তাহলে এখানে there no body, BO, nobody is there's nobody there is no body, BOD, body, there's no body but, BU, but loves follower, LOV, loves, FLOWER, followers। এবার দেখো অলের পরিবর্তে there is no বডিটা হয়েছে, there is no body। অল থাকলে কি হবে, নো বডি ব্যবহার করতে হবে। এর থাকলে there is হয়েছে, অল থাকলে নো বডি হবে, there is হবে কিন্তু এটা নো বডি হবে। পরবর্তীতে অন্যভাবে করা যেতে পারে, সেটা দেখো there is no body who does not loves follower, LOV, love, FLOWER, এটা তাহলে এখানে দুইটা নিয়মে করা হয়েছে। এগুলো ভাবে এভরি থাকলে, এ থাকলে, অল থাকলে দুইটা নিয়মে
নেগেটিভ করা যায়। এখানে শেষ করলাম। আগামীকাল এইগুলো দিয়ে আরো 2টা করে পদ্ধতিতে নেগেটিভ করা যাবে।